Hi, hello everyone, it's me CA Sanjay. So welcome back to next particular items with the chapter number 5, audit of items of FS. Next, we are going to learn share capital. Share capital is very simple topic because there are pala topics already CA interlaw. Okay, so what are the things you want to check here? First one, let's straight away move on to the audit procedure. First point, tally the period and share. See, just here and try to see whether you are able to understand these points. Okay, don't pressurize yourself like how am I going to memorize all these points. And it's somewhat equivalent to impossible to memorize all these points. If you trade payables, trade receivables, points under. So it's not possible to memorize each and every point. Other short notes. These short notes. So for time being, just listen to what I am saying. Just on the short notes. Okay, yes. So first point, audit procedure. Tally the period and share capital balance authorized, issued, paid up to the previous year audited financial statement. So previous year audited financial statement, other country authorized capital, paid up capital, issued capital, compare tally match. Okay, so that we will be able to understand whether there is any changes in the share capital. Okay, next, if there is no change in the share capital, obtain return confirmation, obtain return representation. Either return representation standard SA 580. Obtain return representation from the company secretary. Return representation company secretary that there are no changes in the entity's capital structure. MCQ chodikan chance under. So, return confirmation from the company secretary that no changes to entity's capital structure was happened during the year. If there is any changes whether paid up capital at the period end is within the limit of authorized capital. Authorized capital paid up capital authorized capital should be verified by examining the memorandum of association. Memorandum of association like capital clause. Capital clause authorized capital. Okay, yes. So first in the previous year audited financial statement check here. Second, obtain return confirmation from the company secretary that there is no changes in the, if there is no changes in the share capital, obtain return representation from the company secretary. Any changes ensure that the paid up capital is within the limit of authorized capital. Authorized capital MOA. Okay, yes. Obtain certified copies of relevant resolution passed at the meeting of board of directors shareholders authorizing the decrease of authorized share capital. Authorized share capital increment or increase or decrease or other proper resolution pass. So board resolution pass members in a special resolution pass. But copies, resolution copies on the auditor verify. In case fresh issues made in the current year, check the compliance of the Companies Act with regard to return of allotment, minimum subscription, minimum application, etc. etc. So if fresh issues in the Companies Act compliance check. See, once again, previous year audited financial statement check. Second, share capital changes return confirmation company secretary. Third one, in case if there is any changes on paid up share capital is within the limit of authorized share capital, ensure. Next, obtain certified copies. And then see, share capital increment or decrease of resolution, board resolution, special resolution, other copies verify. Fresh issues Companies Act compliance check. Then ensure no shares are issued at discount. We already know shares discount issue illa. But one sweat equity shares, shares debts. Shares shares can be issued at discount. So I'll just check here. Number section 53. No shares can be issued at discount. We will discuss about that. Okay. Check if shares are issued for cash or for consideration other than cash. See, shares issue the cash in other for consideration other than cash, sometimes for promoters, directors. So for their services, underwriters for commission payable, underwriters and commission shares. So ensure whether the shares are issued for cash or for other than cash. Compliance with SEBI regulations and guidelines. SEBI guidelines check here. Obtain and verify the copies of forms filed with the Ministry of Corporate Affairs. Files, share capital changes, forms file, which you will be learning when you are
doing your articleship, SH7, PAS3 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഫോംസ് ഉണ്ട്. സോ ഈ ഫോംസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ടും MCA ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണോ? ആൻഡ് ഇൻ കേസ് വെദർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, വെരിഫൈ വെദർ ദ കമ്പനി has accurately calculated the required fee and stamp duty payable to MCA. So MCA ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഫീസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് വേർഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് ഇത് വായിച്ചു നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. റിട്ടേൺ കൺഫർമേഷൻ വാങ്ങണം. ആരുടെ അടുത്താണ്? കമ്പനി സെക്രട്ടറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന്. ദെൻ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? സി വെദർ ദ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ. Check the compliances with Companies Act for fresh issues. Check if the shares are issued for cash or other than cash. Check the SAB guidelines. All forms has been filed with the Ministry of Corporate Affairs. If there is an increase in the share capital, all കൃത്യമായിട്ട് ഫീസും സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ MCA ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണോടാ? ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ആണോടാ? സെറ്റ് ആണ് സർ. അടുത്തത് എന്താണ്? സി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള ശരിക്കും പറയാം അല്ലേ? ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട്. ആകെ ഒരു 3-4 ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്, പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം. ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ളൂ. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ തൊട്ടോളാം. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് മറ്റേ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് വെച്ച് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ്. ബട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് സാർ നമുക്ക് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് റെഫർ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ടും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം. നമുക്കറിയാം സെക്യൂരിറ്റീസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം അല്ലെ? ഇൻ കേസ് എ കമ്പനി ഹാസ് ഇഷ്യൂഡ് ഷെയർസ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം, ദാറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് നോമിനൽ വാല്യൂ, whether section 52 of Companies Act has been complied അല്ലെ? സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയത്തിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? സെക്ഷൻ 52 അല്ലെ? യെസ്. നമുക്ക് എത്ര വരെ പ്രീമിയം പോകാം? എത്ര വേണമെങ്കിലും പ്രീമിയം ഇഷ്യൂ അല്ലെ? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ? എത്ര വരെ പ്രീമിയം പോകാം? 10 രൂപയുടെ ഷെയർസ് എത്ര വരെ പ്രീമിയം പോകാം? റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓർ കണ്ടീഷൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദ ആക്ട് ഫോർ ഇഷ്യൂയിങ് ഷെയർസ് അറ്റ് പ്രീമിയം. Okay, so application of this is very important topic. Application of securities premium account. Application of security നമുക്കറിയാം സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ഒരു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആണ്. സോ അത് നമുക്ക് ഫ്രീ റിസർവ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ പൈസ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയത്തിലുള്ള പൈസ നമുക്ക് ചില ഓൾറെഡി ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില പർപ്പസുകൾക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. എന്തൊക്കെയാണ് അത്? ഒന്ന്, ടു ഇഷ്യൂ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബോണസ് ഷെയർസ്. എന്താണ് ടു ഇഷ്യൂ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബോണസ് ഷെയർ? അറിയാമല്ലോ. യെസ്, നിങ്ങൾ ഇത് ഓൾറെഡി എവിടെ പഠിക്കും? സെക്ഷൻ 52 പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ്, fully paid bonus share, in writing of the preliminary expenses, in writing of the expenses or commission paid or discount allowed on any issue of shares or debentures of the company. Shares issue ചെയ്യുമ്പോൾ debentures issue ചെയ്യുമ്പോൾ in writing of the expense, commission expense or discount expense ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം. പിന്നെ in providing premium payable on the redemption of any redeemable preference shares or debentures of the company. And last one for buyback. ബൈബാക്കിന്റെ സെക്ഷൻ ഏതാ? സെക്ഷൻ 68 അല്ലെ? യെസ്. സോ ഈ പറഞ്ഞ 5 ഇത് ചിലപ്പോൾ സമയത്ത് എക്സാമിന് ചോദിക്കും. എന്താണ്? വാട്ട് ആർ ദ 5 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം? അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? എന്തൊക്കെ പർപ്പസിനാണ്? ഒന്ന്, ടു ഇഷ്യൂ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബോണസ് ഷെയർ. ഒന്ന്, ഫോർ ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർ. 2, റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ്. 4, റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ എക്സ്പെൻസ്, ഡിസ്കൗണ്ട് എക്സ്പെൻസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഷെയർസ് ഓർ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ടു പ്രൊവൈഡ് പ്രീമിയം ഫോർ എന്താണ് ഡിബെഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസോ ഡിബെഞ്ചേഴ്സോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രീമിയം അടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ പറഞ്ഞ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഓഡിറ്റർ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓഡിറ്റർ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വെദർ ദ പ്രീമിയം റിസീവ്ഡ് ഓൺ ദ ഷെയർസ് has been transferred to securities premium account. Whenever we are issuing the shares at a price more than the nominal value, നമ്മൾ പ്രീമിയത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് എങ്ങോട്ടൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം? സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ. അത് കൃത്യമായിട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓഡിറ്റർ വെരിഫൈ ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? വെദർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എനി എമൗണ്ട് ഇൻ ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം, സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയത്തിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു പൈസ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുകളിൽ പറഞ്ഞ 5 ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു 5 ആക്ടിവിറ്റീസ്? ഒന്ന്, ബോണസ് ഷെയർസ്, ഫുള്ളി ഇഷ്യൂഡ് ബോണസ് ഷെയർസ് അല്ലെ? 2, ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബോണസ് ഷെയർസ്. പിന്നെ ബൈബാക്ക്. പിന്നെ 2, റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ്. എന്താണ്? ഒന്ന്, റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ്. ഒന്ന്, കമ്മീഷൻ, ഡിസ്കൗണ്ട് എക്സെട്ര ഓൺ ദ ഷെയർസ് അല്ലെ? ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ, പ്രീമിയം അടക്കാൻ വേണ്ടി ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്, റെഡീമബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിനൊക്കെ പ്രീമിയം പേയ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ ആണോടാ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ് കം ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട്. സി ഇതേ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും? ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇല്ലേ? ഇതാ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം? ബോണസ് ഷെയർസ്, പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ്, റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് ഓർ ഡിസ്കൗണ്ട്, premium payable on redemption of any redeemable preference shares or debentures of the company, purchase of its own shares. Okay, so this is very important. Mark it. Okay, next we are going to learn discount. Shares issued at discount. First one, okay sir, textbook. Fine.
Company shall not, section 53 company shall not issue shares at discount except in case of sweat equity shares. Sweat equity shares in the case of company can discount shares issue. Shares discount issue, it shall be treated as void. Any shares issued by the company at discounted price is treated to be void. Okay, yes. Notwithstanding anything contained in subsection 1 and 2. If notwithstanding means this 2A will overpower other two subsections. The company may issue shares at discount to its creditors when their debts are converted into shares. That's why discount issue shares. Creditors shares can be issued at discounts when the debt is converted into shares in pursuance of any statutory resolution plan or debt restructuring scheme. Debt restructuring scheme, like statutory resolution plan, creditors, debtors, debt set off shares issue. We can issue the shares at discount. Whether any company fails to comply with the provisions of this section. This section 53 provisions. Company fail to comply punishment. Company and every officer who is in default shall be liable to a penalty which may extend to an amount equal to the amount raised through the issue of shares at discount or 5 lakh rupees, whichever is less. എത്ര പൈസയാണോ നിങ്ങൾ ഷെയർസ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് റേസ് ചെയ്തത് ഓർ റുപ്പീസ് 5 lakh, ഇതിൽ ഏതാണോ ലെസ് ആ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അവർക്ക് വരുന്ന പണിഷ്മെന്റ്. ഓക്കെ, എവ്രി മീൻസ് കമ്പനി ആൻഡ് എവ്രി ഓഫീസർ company and every officer who is in default shall be liable to pay penalty. Another penalty, the amount raised by issuing the shares at discount or rupees 5 lakh, whichever is less. And company shall be liable to refund all the monies received with the interest at the rate of interest of 12% per annum from the date of issue of such shares to the person to whom the shares have been issued. From the date of issue of shares to from the date of issue of shares to the person to whom the shares have been issued. Shares issue rate of interest compute 12% per annum. So, penalties company and every officer shall be liable to pay a penalty. And amount raised through issuing the shares at discount or rupees 5 lakh, whichever is less. And company has to refund all the money received along with interest of 12%. Along with interest of 12% from the date of issue of such shares to the person from the date of issue. Shares issue 12% per annum rate of interest plus okay, yes. Audit and institute check. Even the auditor check the movement in the share capital during the year whenever that is an issue. See, whenever that is an issue in the share capital, there will be some movement, right? So as an auditor, I have to verify them. See, shares issue, obviously share capital movement in the auditor verify. Okay. Then he should verify that the company has not issued any of its shares at discount by reading the minutes of the meeting of its directors, shareholders, authorizing the issue of share capital. You see, we all know whenever the shares needs to be issued, there will be a meeting, there will be a resolution passing. Meetings minutes of auditor has to ensure that no shares have been issued at discount. Auditor has to verify the company has not issued any of its shares at discount. And how the auditor is going to verify? By reading the minutes of the meeting. Okay. Third one, the auditor should verify whether the company has issued shares at discount to its creditors when its debt is converted into shares. Okay. So auditor has to verify company shares discount under debt restructuring scheme or statutory resolution plan. Creditors in the paisa shares discount in auditor verify. Okay. Yes. So shares issued at discount. Shares issued at discount. Very simple topic. Okay. Company shall not issue shares at discount. First one. Except in case of sweat equity. Any shares issued by the company shall be treated to be void. Company may issue shares at discount to its creditors only with the debt is converted into shares in pursuance of statutory resolution plan or debt restructuring plan. This compliance fail punishment. Every company and every officer shall be liable to penalty equal to amount raised through the issue of shares or rupees 5 lakh, whichever is less. Company shall also be liable to refund all the money received at the interest of 12% per annum. Okay, okay, yes. So we are done with two topics. Next.
Issue of sweat equity shares. നമുക്കറിയാം എന്താണ് sweat equity shares. Sweat equity shares means those shares which is issued by the company to its employees or directors at a discounted price അല്ലെങ്കിൽ for a consideration other than cash. കമ്പനി അവരുടെ എംപ്ലോയീസ് ഒരുപാട് വർഷം കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുത്തതാണ്. സോ ഒരു പ്രത്യുപകാരം എന്ന നിലയിൽ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രൈസിന് എന്ത് ചെയ്യും, കമ്പനീസിനും എംപ്ലോയീസിനും ഡയറക്ടേഴ്സിനും ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ അടുത്ത് നമ്മളൊരു ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് വാങ്ങി പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും, കമ്പനി അയാൾക്ക് സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ദ നോ ഹൗ ഓർ മേക്കിംഗ് അവൈലബിൾ ദ റൈറ്റ് ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ഓർ വാല്യൂ എഡിഷൻ ബൈ വാട്ട് എവർ നെയിം കോൾ. ഇവിടെ ഓഡിറ്റർ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്കറിയാം സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്റെ സെക്ഷൻ 54 അല്ലെ. ഇവിടെ ഓഡിറ്റർ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓൾ ദ ഇഷ്യൂ ഈസ് ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ബൈ ദ കമ്പനി. സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യണം. ആ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓഡിറ്റർ വെരിഫൈ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ആണോടാ? യെസ്. The resolution specifies the number of shares. So a resolution വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എത്ര ഷെയർസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതിന്റെ കറന്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ്, നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ അതിന്റെ കറന്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ്, കൺസിഡറേഷൻ എത്രയാണ്, if any, and the class of directors or the employees to whom such equity shares are to be issued. ഏത് ഡയറക്ടേഴ്സിനാണ് ഏത് എംപ്ലോയീസിനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വായിക്കണം, റെസൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നെക്സ്റ്റ്, വെദർ ദ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ആർ ലിസ്റ്റഡ് ഓൺ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. നമ്മുടെ കമ്പനി ഒരു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ സെബിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദ റെഗുലേഷൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ദിസ് ബിഹാഫ്, and if they are not listed, sweat equity shares are issued in accordance with such rules as may be prescribed. So നമ്മുടെ കമ്പനി ഒരു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയാണ്, സെബിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോളോ ചെയ്യണം. If they are not listed, then sweat equity shares are issued in accordance with such rules as may be prescribed. പിന്നെ ഈ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഷെയർസ് ഈ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടല്ലോ, they will have the same rights, limitations, restrictions, provisions as applicable to the equity shares of, അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ സാധാരണ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡറിന് എന്തൊക്കെ റൈറ്റ്സ് ആണോ, എന്തൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണോ, എന്തൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണോ ഉള്ളത്, അതേ റൈറ്റ്സും അതേ ലിമിറ്റേഷൻസും അതേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ആയിരിക്കും സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ എംപ്ലോയിക്കോ ഡയറക്ടറും ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. The holders of such shares shall rank pari passu with other equity shareholders, will be treated equal to other equity shareholders. Once again, എടാ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ റൈറ്റ്സ് ആണോ, എന്തൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണോ, എന്തൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണോ ഉള്ളത്, അതേ റൈറ്റ്സും അതേ ലിമിറ്റേഷൻസും അതേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും തന്നെയായിരിക്കും ആർക്കുണ്ടാവുക ഈ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും എംപ്ലോയീസും ഡയറക്ടേഴ്സിനും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ ആണോടാ? യെസ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം, നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ വായിച്ചു നോക്കാം. നമുക്കൊന്ന് നോക്കി, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന്, സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യണം, നമ്മളത് പറഞ്ഞു അല്ലെ, സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യണം. രണ്ടാമത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ദ റെസൊല്യൂഷൻ സ്പെസിഫൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ്. റെസൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം? നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ്, എന്താണ് കറന്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്, എത്ര പൈസക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഏത് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ഏത് എംപ്ലോയീസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ലിസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ സെബിയുടെ ഗൈഡ്ലൈൻസ്, നമ്മുടെ റെഗുലേഷൻസ് ഷുഡ് ബി സെബിയുടെ റെഗുലേഷൻസ് കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓഡിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ആണോ ഇത്? യെസ്. ഇനി ജസ്റ്റ് വൺ മോർ ടോപ്പിക് വി ആർ ഡൺ വിത്ത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. എന്താണ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ? എടാ, റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ബൈബാക്ക് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ബൈബാക്ക്, ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ്, 68 ആണ് സെക്ഷൻ. റിഡക്ഷൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സെക്ഷൻ 66 ആണ്. ഐ തിങ്ക് യു ആർ ലേണിംഗ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ യുവർ CA ഇന്റർലോ. ശരിയല്ലടാ? യെസ്. വായിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക്. യെസ്, റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്? ഇവിടെ ഇല്ലേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്? അതവിടെ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, വെരിഫൈ ദാറ്റ് the meeting of the shareholders to help to pass a special resolution was properly convened and the proposal was circularized in advance to all the shareholders. കൃത്യമായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഓഡിറ്റ് ഷുഡ് വെരിഫൈ വെദർ special resolution is passed. Auditor should verify whether special resolution is passed. Auditor should verify whether articles of association authorizes reduction of capital. Capital reduce ചെയ്യാനുള്ള authorization articles of association തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് auditor check ചെയ്യണം. Examine that there has been no default with respect to the repayment of deposits accepted by the company or payment of interest. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, company can reduce the capital only if there is no default in respect to payment of interest or payment of deposit. ശരിയല്ലടാ? യെസ്. സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡീഫോൾട്ട് വരുത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം. Auditor should examine that there is no default with respect to the repayment of deposits accepted by the company or payment of interest on such deposits. So reduction of capital shall not be affected if such default exists. Okay, Nora? Yes. Examine. See, if a company share capital reduce ചെയ്യണമെങ്കിൽ
the board resolution pass ചെയ്യണം, പിന്നെ special resolution pass ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം they have to obtain tribunal's permission. എന്താണ്? Examine the order of the tribunal. Tribunal എന്ന് പറയുന്ന national company law tribunal, confirming the reduction and verify that the copy of order and the minutes have been registered and filed with the registrar of the company. So tribunal the order pass ചെയ്യണം, tribunal order pass ചെയ്യണം, confirming the reduction, and auditor has to verify that this copy of the tribunal's order and the minutes have been registered and filed with the registrar. ROC ഇതൊക്കെ ഫയൽ ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്? ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഓർഡറും നമ്മുടെ minutes of the meeting where the company has decided to reduce the share capital. Okay, Nora? Yes. Check the registrar's certificate as regard to reduction of capital. Vouch the accounting entries ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പാസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓഡിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ചെക്ക് വെദർ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ 3 പാർട്ട് 1 ഹാവ് ബീൻ കമ്പൈൽഡ് വിത്ത് റിലേഷൻ ടു പ്രസന്റേഷൻ. ഇതിന്റെ പ്രസന്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾ 3 പാർട്ട് 1 ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. കൺഫേം വെദർ ദ റീവാലുവേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പ്രോപ്പർലി ഡിസ്ക്ലോസ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. സി നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അസറ്റ് സൈഡിലും എന്ത് റിവാലുവേഷൻ വരുന്നു, അതൊക്കെ പ്രോപ്പർലി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ കമ്പനി മേ റെഡ്യൂസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ബൈ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ അൺപെയ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ or cancellation of the lost capital by paying of excess paid up capital. Not required. You can chumma over കുറേ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കുണ്ടല്ലോ, ഒന്നും തലയിൽ നിൽക്കത്തില്ല. സോ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഈ ഒരു 6 പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ വരെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെ വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നത്. വെരിഫൈ ദ മെമ്മറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഹാസ് ബീൻ സൂട്ടബിളി ഓർഡർ. ഒബ്വിയസ്ലി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെമ്മറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ alter ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്താണ്? ചെക്ക് if the company has complied with all the terms and conditions imposed by the tribunal while confirming the reduction of share capital. If NCLT has asked the company to comply to certain terms and conditions, ആ terms and conditions ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ടും ഓഡിറ്റർ company comply ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓഡിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യണം. Confirming that the words and reduced if required by the order of the tribunal have been added to the name of the company in the balance sheet. സോ ഇപ്പൊ ട്രിബ്യൂണൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് എന്നുള്ള വാക്കും കൂടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് എന്ന വാക്കും കൂടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓഡിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സെയിം തിങ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. നോക്കി ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. നോക്കി ഇത് തന്നെ നോക്കിയാലും മതി. ഓക്കെ, ഒന്ന് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ആർട്ടിക്കൽസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓതറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, പിന്നെ എന്താണ് എനി ഡീഫോൾട്ട് ഉണ്ട്, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. ട്രിബ്യൂണൽ ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ, രജിസ്ട്രാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് regarding the reduction of capital, accounting entries pass ആയിട്ടുണ്ടോ, requirements of schedule 3 part 1 നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ, revaluation of asset properly disclose ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, സെയിം പോയിന്റ് 2 പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്? the word and reduced if required by the auditor, memorandum of association properly alter ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. So this is all about our topic share capital. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ബൈബാക്കും റിഡക്ഷൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ബൈബാക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല, സെക്ഷൻ 68. ഐ തിങ്ക് യു ആർ ലേണിംഗ് ദിസ് ഇൻ CA ഇന്റർലോ, നമുക്കത് ഇപ്പൊ പഠിക്കാമല്ലോ. പിന്നെ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഐ തിങ്ക് യു ആർ ലേണിംഗ് ഇൻ യുവർ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ഓക്കെ, അക്കൗണ്ട്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഡിസ്ക്ലോഷർ ചോദിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, ബട്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റീഡ് വൺസ് ഓർ ട്വൈസ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ മാക്സിമം ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മാക്സിമം ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് തന്നെ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പഠിക്കാനൊക്കെ. കാരണം സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഒരുപാടുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്ന് ഒരുപാട് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷൻ പോകും. ഓക്കെ, സോ ഒന്ന് മാക്സിമം ട്രൈ ടു ലേൺ ഫ്രം ദ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് മതി. ഒരു തവണ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ വായിക്കുക, അതിനുശേഷം ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് കമ്പയർ. ഒരു തവണ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് വായിക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് അവർ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് കവേഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് all the valid points. അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയാലേ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലും ഇത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറെ പോയിന്റ്സ് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വൺസ് വി ഹാവ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ദെൻ വി ക്യാൻ സ്ട്രേറ്റ് അവേ ഡിപെൻഡ് ഓൺ ദ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് എനി ഡൗട്ട് പ്ലീസ് ഡു കോൺടാക്ട് WhatsApp me. Okay, so that's all for today's class. Thank you. Signing off. See you, Sanjay.